operated by Lufthansa. Lufthansa was launching customer a couple years ago, and now this era has come to an end. Yeah, my colleague already said half a century almost, so it's been quite an impressive record that we have here with this type of airplane. Now, in order to counter the question already, what's going to happen to these airplanes? Now, first of all, to tell you the truth, I only heard that these airplanes are going to, some of them are going to South America. That's what I heard. I'm not 100% sure. And some of them are going to be sold for scrap, of course, stripping them of spare parts mainly, and then going to be razor blades and drinks for cans and stuff. Maybe even new metal for nice cars. And that's why I mentioned all the nice German automobile factories, of course, not to have anybody in favor. Anyway, since this is going to be the last day of Operation 737, if you want to take yourself a picture while exiting, or have a picture here from my colleagues who are very creative in the front, they can take a picture, of course, because that's going to be a rare occasion. Lufthansa 737 is coming in the end today. Ja, und was ersetzt die Maschine natürlich? Wer weiß es? Schöne neue Welt heißt dann Airbus 320, die neue Familie. Ja, schöner ist jetzt, ja, kann man jetzt drüber streiten. Ja, also es sind jedenfalls modernere Flugzeuge. Ich bin jetzt nicht so der Technikfreak. Ich weiß, dass die Triebwerke wohl irgendwie angeblich auch ein bisschen leiser sein sollen. Und dass natürlich auch das alles mit Planen zu tun hat. Dann geht es um diese sogenannte Ground Time, also sprich die Zeit, die ein Flieger tatsächlich am Boden verbringt, diese sogenannte Umkehrzeit. Und die ist wohl bei den neuen Maschinen dann ein kleines bisschen, hat technische Gründe, ein kleines bisschen kürzer. Und das rechnet sich natürlich dann langfristig auf jeden Fall für die Fluggesellschaften. Aber da müssen Sie dann die Zahlendreher fragen, Voraussetzung, dass Sie dachten. Ja, ansonsten, ich habe genug gesammelt. Wir müssen jetzt noch ein bisschen arbeiten. Erstmal Cabin Crew, all those in flight bitte.